Hello viewers, welcome to your favorite YouTube channel Physics Learner. আজকের এই ভিডিওতে আমরা ভেক্টর অ্যাডিশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। There are three ways to add vectors, অর্থাৎ ভেক্টর অ্যাডিশনকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি, অর্থাৎ তিনটে ভাবে আমরা ভেক্টরকে যোগ করতে পারি। The first one is by using parallelogram law. And the second one is using triangle law. And the third one by which we can add vectors is polygonal law. প্রথম যে প্রসেসটার কথা বলা হয়েছে দ্যাট ইজ প্যারালোগ্রাম ল এবং ট্রায়াঙ্গেল ল, এই দুটো লয়ের সাহায্যে আমরা দুটো ভেক্টরকে অ্যাড করতে পারি, বাট ইন কেস অফ মোর দ্যান টু ভেক্টরস উই শুড অ্যাপ্লাই পলিগনাল ল। অর্থাৎ দুটো ভেক্টরকে যোগ করতে গেলে আমরা প্যারালোগ্রাম ল অথবা ট্রায়াঙ্গেল লয়ের সাহায্য নেব, এবং যদি মোর দ্যান টু ভেক্টরস থাকে সেক্ষেত্রে পলিগনাল লয়ের সাহায্য নিতে হবে। তো আমি প্রথমেই আলোচনা করি প্যারালোগ্রাম ল নিয়ে। ধরা যাক দুটো ভেক্টর আছে, একটা হলো ভেক্টর 2 এবং একটা হলো ভেক্টর 3। যদি এই 2 ভেক্টর প্লাস 3 ভেক্টরকে আমি অ্যাড করি, তাহলে ঠিক যেমনটা আমি ভেক্টর সংক্রান্ত প্রথম ভিডিওতে বলেছি, 2 ভেক্টর এবং 3 ভেক্টরকে যোগ করে আমি 5 থেকে শুরু করে 1 পর্যন্ত যে কোনো একটা ভ্যালু পেতে পারি। এখন এই কত ভ্যালু পাবো সেটা জানার জন্য আমাকে জানতে হবে এই দুটো ভেক্টরের মধ্যেকার কোণ কত। That means the result of addition of two vectors depends upon the angle between the vectors. এখন দেখে নেওয়া যাক এই 2 ভেক্টর এবং 3 ভেক্টরকে কি করে প্যারালোগ্রাম লয়ের সাহায্যে আমি যোগ করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল আই নিড টু জেনারেলাইজ দি ভেক্টরস। আমি ধরে নিই যে কোনো একটি ভেক্টর আছে পি, আর আমরা জানি যে কোনো ভেক্টরকে এরকম একটা অ্যারো দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যায়। তাহলে ধরা যাক এই ভেক্টরটা হলো একটা ভেক্টর পি। এই পি এর মান 2 বা 3 যা খুশি হতে পারে, এবং আরেকটি ভেক্টর আছে কিউ হুইচ ইজ রিপ্রেজেন্টেড লাইক দিস। আমাকে বলা হয়েছে এই পি এবং কিউ এই দুটো ভেক্টরকে যোগ করতে হবে বাই ইউজিং প্যারালোগ্রাম ল। এখন ইকুয়াল ভেক্টরের কনসেপ্ট থেকে আমি যে কোনো ভেক্টরকে যেখানে খুশি আঁকতে পারি, প্রোভাইডেড দি লেন্থ সেম অ্যান্ড দি ডিরেকশন ইজ প্যারালাল টু দি অরিজিনাল ওয়ান। তাহলে আমি এই পি ভেক্টরকে আমি এরকম জায়গায় কোথাও একটা আঁকতে পারি যদি এই ভেক্টরটির লেন্থ এবং এই ভেক্টরটির লেন্থ সমান হয়, এবং যদি ডিরেকশন প্যারালাল হয়, তাহলে দুটো ভেক্টর হবে সমান, অর্থাৎ দিস ভেক্টর উইল অলসো রিপ্রেজেন্ট পি। সিমিলারলি কিউকে আমি এখান থেকে আঁকতে পারি। এখানে অবশ্যই এই ভেক্টরটা এবং এই ভেক্টরটা লেন্থ সমান আছে এবং দে আর প্যারালাল অলসো। মনে রাখতে হবে প্যারালোগ্রাম লয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু যে ভেক্টরগুলোকে আমি অ্যাড করব দে হ্যাজ টু বি কোইনিশিয়াল, অর্থাৎ পি এবং কিউ এই দুটো ভেক্টরকে একই বিন্দু থেকে শুরু করতে হবে। এখন প্যারালোগ্রাম লয়ের স্টেটমেন্টে বলা হয় যে দি ভেক্টরস হুইচ আই এম গোয়িং টু অ্যাড দে শুড বি রিপ্রেজেন্টেড বাই দি অ্যাডজেসেন্ট আর্মস অফ এ প্যারালোগ্রাম। অর্থাৎ পি এবং কিউ দ্বারা আমাকে একটা প্যারালোগ্রাম ড্র করতে হবে হুইচ উইল বি সামথিং লাইক দিস। তো এই প্যারালোগ্রামটার দুটো অ্যাডজেসেন্ট বাহু দ্বারা ভেক্টর দুটোকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। তাহলে এই যে প্যারালোগ্রামটা যেটা আমি ড্র করেছি তার যে ডায়াগোনাল দ্যাট উইল রিপ্রেজেন্ট দি রেজাল্টেন্ট অফ দিস টু ভেক্টরস। তো এখন এই প্যারালোগ্রামটা দুটো ডায়াগোনাল আছে, একটা হচ্ছে এইটা এবং হচ্ছে একটা এখান থেকে এইটা। তো হুইচ ডায়াগোনাল রিপ্রেজেন্ট দি রেজাল্টেন্ট? দি ডায়াগোনাল হুইচ ইজ কোইনিশিয়াল উইথ দি ভেক্টরস হুইচ আই এম গোয়িং টু অ্যাড, দ্যাট ডায়াগোনাল উইল রিপ্রেজেন্ট দি রেজাল্টেন্ট। অর্থাৎ এই প্যারালোগ্রামটার এখান থেকে যে ডায়াগোনালটা আঁকা যেতে পারে সেই ডায়াগোনালটা যেহেতু পি এবং কিউ এর সাথে কোইনিশিয়াল, সো দিস ডায়াগোনাল উইল রিপ্রেজেন্ট দি রেজাল্টেন্ট অফ পি অ্যান্ড কিউ। এই স্মলার ডায়াগোনালটা কিন্তু রেজাল্টেন্ট রিপ্রেজেন্ট করবে না। সো নাও আই হ্যাভ টু ডিটারমাইন দি ভ্যালু of the vector, that is length of this arm. Let this point is A, this point is B, this is C and this is D. So I have to determine the length AC. এটা ডিটারমাইন করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারছি যে এই যে এবিসি ট্রায়াঙ্গেলটা আছে এটা কোনো 90 ডিগ্রি এর মধ্যে নেই, অর্থাৎ দিস ইজ নট এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। স্বাভাবিকভাবে আমি এখানে পাইথাগোরাস থিওরেম অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। আমাকে এই সি বিন্দু থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করতে হবে অন দি এক্সটেন্ডেড আর্ম এবি। বর্ধিত এবির সঙ্গে সি বিন্দু থেকে আঁকা লম্বটি যে বিন্দু ছেদ করে সেটির নাম ই দেয়া হলো। সো ফ্রম দি ট্রায়াঙ্গেল এ সি ই, এসি ট্রায়াঙ্গেল থেকে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে, নাও দিস ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, সো উই ক্যান অ্যাপ্লাই পাইথাগোরাস থিওরেম। দেয়ারফোর এসি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ ই স্কোয়ার প্লাস ইসি স্কোয়ার। Now that AE is equal to AB plus BE. Plus EC square.
Now see this triangle BEC. From the triangle BEC, we can write, if this angle is theta, that is the angle between the vectors which I am going to add is theta, then this angle will be also theta. Therefore, from the triangle BCE, we can write sin theta is equal to height by hypotenuse. So the height is EC and hypotenuse is BC. Therefore, EC is equal to BC into sin theta. Similarly, cos theta is equal to BE over BC. Therefore, BE is equal to BC cos theta. এই যে B এর ভ্যালুটা পাওয়া গেল এবং এই যে C এর ভ্যালুটা পাওয়া গেল, এই দুটো ভ্যালু এই ইকুয়েশনে আমার কাজে লাগবে। এটাকে যদি a প্লাস b হোল স্কয়ার ফর্মুলা ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে হয় ab স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস 2ab ইন্টু b প্লাস ec square. Now that AB, that is this arm, is already known. This is represented, this arm represents the vector P, so AB square will be equal to P square, and that B is already determined. The value of B is BC cos theta, so I can write it is BC square cos square theta plus 2 into AB. What is the value of AB? AB is equal to P, and that B is equal to BC cos theta. Similarly, I have already determined the value of EC, that EC is equal to BC sin theta, so it is equal to BC square into sin square theta. Now look at this term. If I add these two terms, I will get BC square plus sin square theta plus cos square theta plus 2 into P, and the value of BC, that is this arm, is basically equal to AD, and that AD represent Q. So I can write Q in place of BC, so it becomes like this. Now BC is equal to Q, and that sin square theta plus cos square theta will become 1, so it is equal to 2PQ cos theta, and that AC is basically R, so R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. This R represents the resultant of the two vectors P and Q. তাহলে এই যে resultant vector বা যে লব্ধি ভেক্টর পাওয়া গেল তার মান হলো R is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Now we know that vector has two parts, one is its magnitude and another part is its direction. Now I have already determined the magnitude of the vector, of the resultant vector. Now I have to also determine what is the direction of the vector. এটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে p এর সঙ্গে এই ভেক্টরটি কত অ্যাঙ্গেল করছে সেটা আমি ধরে নিলাম আলফা. I have to determine that alpha so that I can determine the angle at which the R is inclined with P. এটা এখানে করা যাক. From the triangle ACE, tan alpha is equal to height by base. Now this triangle ACE, the height is CE over the base, that is AE. Now that CE is equal to, I have already determined, it is equal to BC sin theta, and AE is equal to AB plus B, and that BE is basically equal to BC cos theta. Sorry, it is BC cos theta. I know that BC is equal to Q, so it is Q sin theta, and that AB is equal to P plus Q cos theta. Therefore, the angle at which the resultant is inclined with the vector P
is equal to alpha, that is equal to tan inverse q sin theta divided by p plus q cos theta. This is the formula of angle which you have to remember. So these two formula for vector addition is very important. সুতরাং এখনো পর্যন্ত আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হলো দুটো ভেক্টর p এবং q কে যোগ করে তাদের যে রেজাল্টেন্ট হয় সেই রেজাল্টেন্ট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড which is nothing but under root p square plus q square plus 2pq cos theta, এবং এই যে রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটা সেটা p এর সঙ্গে কত ডিগ্রি কোণে ইনক্লাইন থাকবে সেটা ডিটারমাইন করেছি, and the angle is alpha is equal to tan inverse q sin theta over p plus q cos theta. এবার আসি কয়েকটি স্পেশাল কেসে। যদি এরকম হয় যে এই থিটা কোণটি যে থিটার ওপর রেজাল্টেন্টের ভ্যালুটা ডিপেন্ড করে, এই থিটার ভ্যালু যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে হোয়াট উইল বি দি ভ্যালু অফ রেজাল্টেন্ট সেটা একটু ডিটারমাইন করে নেওয়া যাক। I have already got the expression of r is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. যদি এখন থিটার ভ্যালুটা 0 ডিগ্রি হয়, অর্থাৎ p এবং q যদি পরস্পরের সঙ্গে প্যারালাল হয়, তাহলে r এর মান কত হয়? তাহলে p square plus q square plus 2pq cos 0, and the value of cos 0 is basically 1, so it will become is equal to p plus q. Similarly, if theta is equal to 90 degree, in that case what will be the value of r? R is equal to p square plus q square plus 2pq cos 90, that is cos 90, value of cos 90 is 0, so this term will be 0, so I will get r is equal to p square plus q square under root. This is the value of resultant if the vectors p and q are inclined at an angle 90 degree. Similarly, the third special case is if the angle is, that is theta is equal to 180 degree. In that case r will become p square plus q square minus 2pq, as the value of cos 180 is equal to minus 1, therefore I will get r is equal to p minus q. So this will represent the maximum resultant and this will represent the minimum resultant. অর্থাৎ এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে দুটি ভেক্টর দ্যাট ইজ p এবং q যদি পরস্পরের সঙ্গে প্যারালাল হয়, তার মানে অ্যাঙ্গেলটা যদি 0 ডিগ্রি হয় এদের মধ্যেকার, তাহলে ভেক্টর দুটো প্যারালাল হবে, তাহলে যে রেজাল্টেন্ট পাবো সেটা হবে ম্যাক্সিমাম। আর যদি পরস্পরের সঙ্গে 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে, অর্থাৎ ইফ দে আর অ্যান্টি প্যারালাল টু ইচ আদার, তাহলে যে রেজাল্টেন্ট হবে দ্যাট উইল বি দ্য মিনিমাম। আর যদি p is equal to q হয়, তাহলে the minimum will become equal to 0, and in case of 90 degree the resultant will become root 2 times of either of the vector if they are same in magnitude. তো এই ছিল ভেক্টর অ্যাডিশনের প্যারালোগ্রাম ল সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা। এর পরের ভিডিওতে আমরা ট্রায়াঙ্গেল ল এবং পলিগনাল ল নিয়ে আলোচনা করব। ভিউয়ার্সদের আমি রিকোয়েস্ট করব যে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে, যাতে সঠিক সময়ে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনটি তারা পেয়ে যায়। ধন্যবাদ।